Okay, so I was requested to talk about karma and samskara. Меня попросили поговорить о карме и самскарах. And what does it mean? И что это означает? So according to Sri Ananda Murti, karma is something that is relative and it's a relative change of position and or place of an object. И согласно Шри Ананда Мурти, это что-то относительное. Карма — это что-то относительное и зависит от человека и объекта. Yeah, it means that an object or a thought is transferred from one place to another, or when something takes a new position, either temporarily or permanently. То есть это означает, что объект Диди, I didn't understand. It means an action can be a transfer from one place to another. Action can be transferred from one place to another. Yeah, can mean transfer from one place to another. Действие, само действие карма, это перемещение с одного места в другое место. Yeah, when something takes a new position, either temporarily, когда что-то принимает новую позицию временно или постоянно. For example, one very simple example is like, for example, a person who has gained a lot of weight. И один простой пример — это когда человек набирает вес, много веса. So by taking strenuous exercises, very strict exercises, set of exercises, she loses her weight. И если человек потом очень серьезно занимается своей физической формой и делает определенные упражнения, вес уходит. So by losing weight, then that person now occupies a lesser space. И теряя вес, человек занимает меньше места. Yeah, see? And also, an action is something that, for example, you take a train from Kyiv to Dnipro, no? И еще один пример действия — это, например, вы садитесь на поезд с Киева в Днепр. So that's a very simple example of action, but there are many kinds of actions actually. И это очень простой пример действия, но есть очень много разных типов действий. And actually, Sri Ananda Murti said that an action cannot be performed without a will. И Шри Ананда Мурти говорил, что действие не может быть сделано без воли. So if we want to think something, if we want to do something, we think it first. Если мы хотим что-то сделать, мы сначала об этом думаем. We plan how we're gonna do it. Мы планируем, как мы это сделаем. For example, like if one wants to eat something. Например, если кто-то хочет что-то съесть. Or because one is hungry. Потому что он голоден. So he buys food. Он покупает пищу. And then eats the food. И затем ее ест. Yeah. So that action that a human being performs is called karma. И действие, которое совершает человек, называется карма. So there are many kinds of karma or actions. Есть много разных типов кармы, действий. They may be good or they may be bad actions. Они могут быть хорошими или плохими. And they may be actions that you do for the good of other people. Это могут быть действия, которые вы делаете для блага других. Or something for, harming other people. Или наоборот, которые вредят другим людям. And also, even the beating of the heart, it is also performed with a will. Даже serдцебиение совершается по определенной воле. So people think that the beating that people just they breathe without thinking about it, but actually it is the indirect will of the person that thinks about it. И даже дыхание человека производится по его воле, хотя человек может этого не осознавать, но это не прямое следствие воли. So some actions are performed by the unit, independently by a human being, and some are done by the cosmic will. И некоторые действия
производятся независимо человеком, а некоторые космической волей. And usually, like, we want to do something that we desire. И обычно мы хотим делать что-то, что нам нравится, чего мы желаем, that our own free will wants to do. что наша личная свободная воля хочет сделать. But in the end, actually, it's the cosmic will that prevails, no? that happens. Но обычно происходит не то, чего мы хотим, а чего желает космическая воля. Okay. For example, people who commit suicide. Например, люди, которые совершают суицид. They have no direct will to survive. У них нет прямого желания выжить. But indirectly in their minds, no? They think, oh, I want to have a better life. Но непрямое желание в них есть. Это желание жить лучшей жизнью. Next life. В другой жизни. So because some people, because of too much grief or misery or humiliations, they resort to suicide. Некоторые люди из-за большого страдания могут решиться на суицид. So their indirect will seeks, to escape from that miserable situation. Но их непрямая воля желает просто уйти от этой тяжелой ситуации. So when we do an original action, И когда мы делаем какое-то изначальное действие, so in Sanskrit it's called pratyaya mulak karma. на санскрите это называется пратьяя мулак карма, So we do it actually independently. мы это делаем на самом деле независимо. For example, I say, oh, I want to go to Odessa, И например, я хочу поехать в Одессу, and I really go there. и я действительно туда еду. So this is my original action. И это такое мое оригинальное действие. Or I will say, I want to eat an ice cream, Или я скажу, что я хочу съесть мороженое. and a lot of ice cream or sweets, Много мороженого или сладостей. and then I eat them. И я их ем. This is an original action. Это тоже такое оригинальное действие. But there is another type of action that people do not have free will. Но есть другой тип действий, в которых у людей нет свободной воли. But they are slaves to the dictates of the indirect will. Когда они выступают рабами непрямой воли. And this is called, in Sanskrit actually, it's samskara mulak karma. It means the reaction to the original action. И это называется на санскрите самскара мулак карма. То есть это реакция на изначальное оригинальное действие. So here a person actually is obliged to, to respond according to the pressure of that circumstance. И здесь человек уже обязан реагировать в ответ на давление обстоятельств. Okay, I told before that I like to eat a lot of sweets Например, я раньше говорила, мне нравится есть много сладостей, because I love it. потому что мне I я eat люблю. and eat and eat and eat, Я их ем и ем every day, каждый день, every week. каждую неделю. Yeah. So И в тот момент, когда непрямая воля найдет подходящий момент для проявления реакции, человек испытает какой-то дискомфорт or pain. или боль. For example, maybe eating too much ice cream maybe will make your stomach painful, right? Например, если вы едите слишком много мороженого, у вас может болеть живот. Or eating too much sweets for all your life. Или если вы едите слишком много сладостей всю жизнь, Maybe in the later part of your life you will develop diabetes. то, возможно, как следствие у вас в пожилом возрасте развивется диабет. So it is said that unexpressed the reaction to the original action has to be exhausted, so that the person can exhaust that samskara. И
Это является самскарой, которая должна быть выражена человеком. And he just need and he has no he has no other I mean he just have to undergo that pressure. И нет других вариантов. Человек должен пройти через эту реакцию. So good actions and bad actions, they good actions have good consequences. И хорошие действия имеют хорошие последствия, And bad actions, bad consequences. а плохие действия плохие последствия. So even if someone actually do not harm physically by just thinking, that I don't like this person, I hope that he will not, something bad will happen to him. Даже если это не проявляется в физическом мире, например, человек просто подумал, что о другом человеке, что ой, мне он не нравится, я хочу, чтобы с ним случилось что-то плохое. So by mentally thinking of harming someone, actually you are unknowingly creating a samskara or a reaction in potential form in your mind. И даже так, просто подумав, в вашем разуме формируется самскара, реакция на ту мысль, которую вы подумали. Yeah, even the good feelings that or good thoughts that you have for someone has also samskara, some reactions. И хорошие мысли и чувства, которые вы испытываете к другим, это тоже самскары, они тоже формируют самскары. So why do we accumulate samskaras? No? И почему мы накапливаем самскары? So Baba has actually described, how we get these reactions is stored, in our mind. И Баба описывал процесс, как это происходит, как самскары собираются в нашем мозге. So there are three types. Есть три типа The desire, возможных. Желание, the physical action, физическое действие and the advertence or being attentive. или направленность внимания на что-то. So for example, when the mind is influenced by worldly desires or crude desires, Например, если на разум влияют какие-то грубые материальные желания, due to the influence of negative forces, из-за влияния негативных сил. so this then and when this desire becomes firm in the mind, И когда это желание крепнет в разуме, then it takes a particular form actually. оно принимает определенную форму. So you create a sankalpa or a resolve У вас создается самкальпа или твердая решимость to do it because of that desire. сделать это, так как у вас есть это желание. So when you have that resolve, Когда у вас есть вот это намерение, so you do it physically вы физически это делаете in collaboration with your motor organs с помощью своих моторных органов, and pranendriya, И or pranendriya. the sixth sense. то есть 6 чувств. So what is this pranendriya? Что такое эти пранендрии? So it is, for example, when you say, "Oh, she is a very sweet girl," Например, когда вы говорите, о, она очень милая девочка. so you don't say that she's a sweet girl because she is like a candy. В английском это звучит как sweet, сладкий, но вы не Yeah. говорите сладкий, потому что это конфета. Yeah. Or you do not say, he is so hard, such a hard person. Или вы говорите про кого-то, что о, это такой тяжелый человек. Это не означает, что он Yeah. тяжелый. So you don't judge that person hard because he's a wood. Вы не говорите, что он тяжелый, потому что он как камень огромный. But the feeling or the description of that person, what that makes you describe that person as such is because of that sixth sense. Но у вас есть 6 органов чувств, и вы воспринимаете мир определенным образом, поэтому вы это транслируете на то, как воспринимаете людей тоже. So so with the desire in your mind and with the sankalpa, the resolve to do it, then you take the action. И когда у вас есть желание что-то сделать и намерение это сделать, твердая решимость, тогда вы делаете действие.
And then you have the being attentive or the avadana, you know, that the mind associates itself with the sixth sense and with the sensory organs. И затем есть авадхана. Avadana is the being aware. Это осознанность. Being aware of what your desire and your, you know. Осознанность. Вот вы понимаете, что у вас за желание. And what you are physically что вы физически намерены сделать. So that when the mind expands like that, that is actually avadana. You become aware of what you are doing. The mind becomes aware. Когда вы осознаете, что вы делаете, ваш разум расширяется настолько, что вы это осознаете, это называется авадхана. It assimilates, no? What it sees, what it feels. И разум, он ассимилирует, принимает в себя то, что вы видите, чувствуете. And it has full concentration of what it is thinking. И полностью сконцентрирован на том, на чем думает. Feeling, touching, smelling, no? Чувствах, прикосновениях, запахах. From the sensory organs. От сенсорных органов. You see that how powerful, you know, your mind. You desire some things and you really take it into your mind that you're gonna do it. Ваш разум очень сильный, видите? Когда вы чего-то хотите, вы можете твердо принять решимость это сделать и сделать это. So then this awareness has also three types, you know. Есть три типа вот этой осознанности авадханы. So you sense the sensation. Вы чувствуете какое-то чувство. So the mind perceives an object through medium of the sensory organs. Разум воспринимает чувства через сенсорные органы. But it doesn't have a deep knowledge of that object. У него нет глубокого знания об этом объекте. And there is no serious reflection in it. Нет серьезного понимания этого. And then the perception is like, you know, you sense it, but you sense that particular idea or object, but through various sources, but it is not complete. Вы воспринимаете этот объект, но вы воспринимаете только его внешнюю форму, это не полное понимание. For example, Baba was saying that it is like what is perception is like, you know, like you take three blind men, you know, who cannot see. Например, Баба говорил о том, что такое восприятие. Восприятие — это когда вы берете три слепых человека, and then you put them in front of the elephant. Ставите его напротив слона. Yes. So one blind man will say, when he feels the ear of the elephant, he will say, oh, this is a bamboo tray. И один слепой трогает хвост слона и думает, что это что-то такое покачивающееся. And maybe when he feels the legs of the elephant, he will say, oh, this is a banana tree. Другой касается ноги слона и думает, что о, это банановое дерево. And then when he feels the trunk, и когда человек касается хобота, then the blind man will think, oh, this looks like a pipe. И слепой подумает, что это какая-то труба. But none of them is correct actually. Но никто из них не говорит правду. Why? Because each of the blind men sense or perceive the elephants in three different ways. Потому что каждый из трех человек слепых воспринимает слона с разных сторон. So, and Baba said, no, Sri Ananda Murti said that this is a temporary idea of an object, of an elephant. И Шри Ананда Мурти говорил, что это временная идея об объекте. And this is perception. И это восприятие. But when, for example, when conception only happens when totality of the legs, trunk, ears of an elephant actually is produced as an image in the mind. Но полнота восприятия создается только когда вот все эти кусочки сходятся в единое целое. For example, when you see somebody, let's say Sabita. Например, вы видите кого-то. I see Sabita for the first time. Maybe I forgot who was she. Возможно, я вижу Сабиту впервые или забыла, кто она такая. I forgot her name. Я забыла ее имя. But she is Sabita. Но она все еще Сабита. Then the next time I came to Kiev,
Второй раз, когда я приезжаю в Киев, I saw Savita again. я вижу Сабиту опять. Then I confirm, oh, this is Savita. И я подтверждаю в Now, своем разуме, now I это remember Сабита. it. Теперь я уже помню это. And I have the whole picture of very clear of Savita because I saw it the second time. У меня есть полная картина Сабиты, потому что я вижу ее уже второй раз. So this is conception. И это уже полное восприятие. So when a past memory is created in the mind, of something, it means conception. И когда вот первое воспоминание в разуме зарождается, это называется полное восприятие. And this thing also can happen in the spiritual level. И это может происходить на духовном уровне. For example, when the crude mind, during meditation merges into the subtler layer of the mind, когда грубый разум во время медитации сливается с более тонкими слоями, and loses its identity in that cosmic layer or in the cosmic mind, и теряет самоидентификацию в этих тонких слоях, and returns back to their active states, or returns back after that samadhi, let's say. А потом возвращается назад из этих тонких состояний, например, самадхи. So they perceive things in a different way, in a completely different way. Разум начинает воспринимать вещи совершенно под другим углом. So Baba calls it the tattva gyan. И Баба называет это татва гьяна. So you have a different experience. Есть разные опыты. You see everything as a whole. И вы видите все целостно. So you see that we see the universe in like fragments, no? Обычно мы видим Вселенную как фрагменты. But due to practice of sadhana, но с помощью садханы you can see the whole. Мы можем увидеть целое. You can see your connectedness, your connection with everything Вы around можете you, увидеть with the связь whole со всем universe. вокруг вас, со всей Вселенной. Now why I'm telling you that, because it's very important how you're gonna get rid of your samskara. Почему я это вам рассказываю? Это очень важно в том в процессе избавления от самскар. So this tattva gyan, it's not a part of avadan, no? Not a part. It's not a part, because it goes beyond the И это татвадхарана, это уже не часть авадхьяны, то есть because осознанности, она идет за пределы ее. Because it takes you to the causal layer of the mind, Она, to the higher levels. она переносит вас в высшие слои разума, в казуальные слои разума. Okay, so now we are going to go to the samskara thing. И сейчас мы поговорим непосредственно о самскарах. So Baba said that the action depend on desire, no? That's why I have talked about the desire. It depends on the desire. Баба говорил, что действие зависит от желания, поэтому я и говорила о желаниях сейчас. And the feeling of pain and pleasure happen in the mental sphere, no? Mentally, no? И ощущение боли или удовольствия происходит на ментальном уровне. Because the vibrations, no, of the mental feelings are stored in the mind. Потому что вибрации хранятся эти вибрации хранятся в слоях разума. And that reactions in potential forms or samskara are created out of these feelings of pain and pleasure. И санскары, они создаются как раз из этих ощущений боли или удовольствия. So it means that the desire actually come out of the total sum of pleasure and pain. То есть желания происходят из тотальной суммы боли и удовольствия. So here Baba is telling that people usually they determine their life according to their inherent desires. И Баба говорил, что обычно люди формируют свою жизнь из тех накопленных желаний, которых у них были. So it is that makes the person, a human being, no, run towards it. So it get tied to it and runs after that desire. И человек привязывается к этим желаниям и постоянно пытается их удовлетворить. Let's say, for example, do you want to live, with
uncomfortable life do you want? Например, вы хотите жить в некомфортной жизни? No. But then, what would you like to do? You Ну, want что бы вы a хотели better, делать? you want a better life, right? Вы хотите лучше жить, правильно? Yeah. And what happens when you feel how you say troubles or difficulties? И что происходит, когда вы чувствуете какие-то у вас проблемы есть или затруднения? You are not happy, Вы несчастливы, правильно? isn't it? Nobody is happy. Никто не счастлив в такие моменты. So this desire, no, in Sanskrit is called vasana. Vasana. И эти желания называются на санскрите васана. It is the total samskara in potential form of all feelings of pleasure and pain. Это такая самскара, которая состоит из суммы боли и удовольствия, находится в корне всех других желаний. So when you create a lot of samskara, no, so you how you say the total of that, no? Like for example, you have a basket of samskara. The total of that is the vasana. Когда у вас есть, например, корзина самскар, вот вся их сумма называется васана. So we run after many things. Human beings run after many things. И мы бежим за многими вещами. Люди And- бегут за многими вещами. But Baba said that usually human beings, they don't actually get what they really wanted. Но часто, Баба говорил, люди не получают того, чего они действительно хотели. So what actually they get is, it depends on the nature of their original actions. И что они получают, зависит от природы их изначальных желаний. Okay, let's say if, for example, a person, no, like somebody wants to go to Odessa, Например, кто-то хочет поехать в Одессу, and but he has a ticket for maybe the economy class, и у него есть билет на эконом-класс. but nobody was looking, so he went to the first class. Но никто не смотрел, поэтому этот человек пошел в первый класс. So at that moment, he is enjoying the good service in the first class И в этот with the момент ticket. он наслаждается вот всеми удобствами первого класса, без билета. So then what happens? Что случается? The ticket inspector comes, Приходит контролер and then he got caught. и ловит этого зайца. So you see that you can enjoy a particular action, but there's always a reaction. То есть, видите, вы можете наслаждаться каким-то действием, но всегда есть реакция. For example, if someone kills a person, Например, если кто-то убивает человека, it may result to jail. он может попасть в тюрьму. If one escapes it, Если кто-то убегает, he needs to pay it back ему все равно нужно отплатить in his next life. во следующей жизни. So in Ananda Marga, И в Анандамарге the only way to atone for such kind of heavy samskara, like you take the life of someone, единственный способ избавиться от таких самскар тяжелых, как, например, забрать жизнь другого человека, is to give your own life for the life of a sacrifice. это отдать свою жизнь на благо другим, как жертву. What is that life of sacrifice? Что это за жертвенная жизнь? It's the life of serving humanity. Это жизнь служения человечеству. Okay, so can I continue? Yeah. So, and also, human beings normally seeks those things that give them pleasure, Да. isn't it?
You don't want to run after something that will make you sad. И обычно люди ищут что-то, что даст им счастье. Правда же? Вы не хотите чего-то, что вам дает несчастье. You want to run after something that will make you laugh, that will make you dance. Вы хотите чего-то, что заставит вас смеяться, танцевать. And then, for example, if you're watching a movie and there's something really horrible there, you just close your eyes. Если вы смотрите фильм, а там что-то ужасное, вы просто закрываете глаза. You know, Baba said it's the natural reaction of people. И Баба говорил, что это естественная реакция людей. Because the human mind also seeks for pleasure. Потому что человеческий разум, он тоже ищет удовольствие. They don't want to see all this, to hear, to listen to bad news. Наш разум не хочет слышать плохие новости. So here, to separate action from desire is impossible, Baba said. И Баба говорил, что невозможно отделить действие от желания. So, you know, he described the desire as the clay of it's a pot, clay pot. Clay pot. Да. Yeah, a pot made of clay. И Баба описывал желание как глиняный горшок. And then this original action as the water. И original desire. The original action. And what is the pot? The pot is it is the desire. Да. Получается, желание — это глиняный горшок, а вода в этом горшке — это первое действие, оригинальное действие. So if that water or the original action, и если это вода, это оригинальное действие, это изначальное действие, take the same form as the pot, принимает ту же форму, что и глиняный горшок, so that original action actually becomes that, like the pot. То это оригинальное действие, оно становится как сам горшок. Let's say that desire is something, negative. Если, например, желание какое-то негативное, let's say power. Например, Always желание, seeking for power. когда человек только ищет власти. So your original action, to seek for power, that is the desire. That will become, that will create that samskara. То и действие изначальное, которое следует из этого желания, будет поиск власти, и это создает определенную самскару. Okay. So now, how do we draw the mind from the original actions? I mean, how to take the original action from the desire? И как отделить это изначальное действие от желания? The only way for that is sadhana, the spiritual practices. Единственный способ, как это сделать садхану, духовные практики. Okay, so now every person has a different kind of samskara. У каждого человека есть разные самскары. So, as I told you, that action that assumes the shape of that pot, it becomes like when they accumulate, you get you create a bundle of sanskaras in your mind. Получается, когда этот горшок желания накапливает похожие действия, то есть эти изначальные действия, которые следуют из этого желания, создается такой комок одинаковых самскар. So the more the mind desires, чем больше разум желает, the more one accumulates more samskara. Тем больше самскар накапливается. So in this way, the person creates his own bundle of sanskaras. И человек как бы свой мешок самскар формирует. And this bundle of sanskaras that you have, и этот мешок самскар, it only get ripened after death. Он созревает только после смерти. Because then it is carried to the next life. И переносится в другую жизнь. But sometimes, Baba said that it can get exhausted in the present life. Но иногда
можно, ну, есть такие случаи, когда могут эти самскары созреть в нынешней жизни, in some conditions. в определенных условиях. For example, accident, Например, какая-то авария, serious illness, серьезная болезнь, fainting, когда мы падаем в обморок, or when you attain some kind of higher state in meditation, или когда достигаете каких-то высоких состояний Or медитации, when you encounter a person with a tremendous spiritual force or Или- power, like a spiritual master, или когда вы встречаетесь с высокодуховным человеком, с духовным учителем, you will notice that some people, when they are seriously ill at bed, no, they are repenting for many things they have done, isn't it? вот вы видите, многие люди, когда они находятся в тяжелом состоянии, болезни, они начинают вспоминать и They repent сожалеть, for the mistakes that they have done. сожалеть за то, что они сделали, ошибки, которые они совершили. And some who had almost died but came back. И есть люди, которые практически умерли и вернулись. Some of them, they say, oh, God has given me a second chance. Они говорят, что Бог дал мне второй шанс. So because they have gone to a particular level, no? Потому что они поднялись до определенного уровня. So the bundle of that samskara does not really fully ripen until the moment of one's death. И этот мешок самскар, он не созревает полностью, пока человек не умер. So they only go away. So when the mind leaves the body. И когда разум покидает тело, вот тогда они созревают. Okay, then Baba said that the disease, grief, and other sorrows are merely the reactions of self-created samskaras. И Баба говорил, что болезни, горе и все такое — это только реакция на свои собственные действия. And sometimes those experiences, the samskaras that we experience, are sometimes pleasurable. И иногда самскары, которые мы испытываем, они приносят нам удовольствие, Sometimes they are painful. иногда приносят боль, Sometimes they are both pleasurable and painful. иногда они приносят и удовольствие, и боль. And some, they are neither pleasurable nor painful experiences. А некоторые не приносят ни удовольствия, ни боли. And those that are neither pleasurable nor painful experiences И те, которые не приносят ни боли, ни удовольствия, are only related to spiritual experiences like samadhi. связаны только с духовным опытом, таким как самадхи. Because these actions take the mind beyond the state of pleasure and pain. Потому что эти действия приносят разуму в более высокие состояния за пределами боли и удовольствия. So what is really a samskara is? Так что такое самскара? When the actions of a person become embedded, no, in the realm of desire. Embedded means it is, in simple English, Implemented, no, when it is, how you say, part of. when it becomes, how you say, embedded. Yeah, but they don't understand it in English. Can you say again? Pushed into it. Yeah. So can you formulate the whole thing? When the actions of a person actually becomes, how you say, put or drawn Погруженный. in the Encompassed. yeah, in the Encompassed in. realm of desire. В общем, когда действия человека, они все погрязли в желаниях, Yeah. So it can only be destroyed by an equally powerful and opposite
original action. Они могут быть разрушены только таким же по силе новым оригинальным действием. And what are those actually? Что это за действия? So Baba has told us that to be able to go away or get out of that vicious cycle of samskara, maybe, yeah, we need to practice the eightfold path, the Ashtanga yoga. И Баба говорил, что для того, чтобы выйти за пределы вот этого колеса самскар, нужно практиковать 8-ступенчатую йогу, аштанга-йогу. So what are they? You Что это за remember? 8 ступеней, вы помните? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратикара, Yeah. Okay. But you see, Jama and Niyama is the basic morality. Джама и нияма, моральные принципы. You see that, okay, now you see that when you get initiated in Ananda Marga, you have the oath, you remember? Когда вы получаете первый урок в Анандамарге, вы даете обещание. The Помните? first point of the oath, Помните первый пункт? not to harm. Не вредить. Yeah, not to harm, because every action that you do, it should be for the welfare of other people. Потому что каждое действие, которое вы совершаете, должно идти на благо другим. Then asanas and pranayama. Затем асана. It helps you strengthen your mind Это помогает and укрепить control, разум, to have control over your desires. контролировать свои желания. Then you have the pratyahara, Затем пратихара, the food. еда, So, and then the dharana, concentration, is very important. харана, You see, in концентрация. Ananda Marga, there are different kinds of concentration, lessons in concentration, tattva dharana, chakra sura. В Анандамарге есть разные уроки, которые Do you направлены на know what are their концентрацию. purpose? Знаете, какая их цель? Is to purify your chakras. Чтобы очистить ваши чакры. Okay? And then, of course, if you are able to do that, if your body is pure and clean, in the spiritual sense and of course physical sense, then it's easy to do the dhyan. И если ваше тело чисто в физическом и духовном смысле, то тогда легко делать дхьяну. So actually, Baba was telling that those who practice sadhana, they actually they feel that pot, that vasan. There is a, how you say, the basket of desires. No, we have the basket of reactions. We have. Instead of reactions, we feel that with the ideation of the cosmic. И Баба говорил, что человек, который делает садхану, вот этот мешок с самскарами, который у него есть, он наполняет не самскарами, а идеацией о высшем сознании. And even then you are ideating, you are meditating, and you are filling up, that basket of samskara with the ideation of the supreme through your meditation. You will still have to undergo your previous samskara. И вы, даже наполняя этот мешок самскарами, вот этой высшей идеацией, наполняя его, все равно вам нужно будет пройти те самскары, что уже в этом мешке есть. But Baba said also that it will burn quicker. Но Баба говорил, что они будут гореть быстрее. Any questions? Вопросы? А если человек будет намеренно искать страдания, то есть не будет идти легким путем, а вот именно будет выбирать более трудный, чтобы страдать путь, вот это как и будет мешок только наполняется. And if the person deliberately choose to
go on a harder path of suffering, will it burn samskaras quickly or not? Yes, of course. Ну да. Actually, Baba also told here that those people who do virtuous, good deeds, И также Баба говорил, что те люди, которые делают благородные, хорошие дела, their life is more difficult. их жизнь более сложная, They have more difficulties у них больше трудностей. But also they are burning their sanskara Но fast. они быстро сжигают свои самскары. So actually, through the practice of Brahma sadhana that Baba taught us, И когда мы практикуем брахма-садхану, которая научил нас, the cosmic ideation, то есть космическую идеацию, so we fill our basket of desires with the ideation of the cosmic мы consciousness. заполняем наш мешочек с самскарами космической идеацией.